konton iyo saddex waddan oo Afrika ah ii dooratay madaxweynaha baarlamaankooda madaxa bannaan inaan ahay dalkaygana la ileeyahay qabiilkee tahay ama qabiilkee u dhaxdaa meeshaas waxbaa ka qaldan. I wasn't speaking. Can you hear me now? Okay. So it's an honor and a privilege for me to be here tonight as part of the people who read this book at the beginning. When Xuseen first told me, I'm going to write a book and it's going to be called The Idea of State, I was scared because I knew Xuseen was going to be very direct. He was going to be honest, brutally honest, and wake our conscience up to question what is the state? Waa maxay wadannimo oo wadan annagana ma aragnay. I'm in the generation that were children when my country was falling apart. Today, I'm almost a grandmother. My eldest is 15 years old. I don't yet have a state. This book represents, it's a manual for us, my generation and the generation younger than me. Xuseen gave us his intellectual property to read, to ask conscious questions and say, what is the state and how do we build? During this time, very critical time in Somalia, where we're going through, hopefully, an electoral process, this book will be a great manual, not only for the federal government members or member states, the coming MPs, but for future leaders of Somalia. It would be the first time that we consciously ask the question of what is leadership? What is demanded of us? Because it's not, we can't keep asking, who are we in Somalia? It's what we can do in Somalia as a country. We have to put in the investments, the critical thinking. That's what Xuseen is doing. He's giving us a manual and saying, here, take it, have a look at it, and implement this if it suits you. For me, I lead 53 states, 53 nations in Africa. I see other people protecting their states, their culture, their religions, their nationhood. Unfortunately, for me, being Somali, when I come back to my country, I'm asked, okay, which clan are you? Which state do you come from? Imagine, 52 nations do not ask me, where are you from or what qabil are you? Waxaa la igu doortay inaan gabar ahay Somali ahay, credentialskii leeyahay, codkar ahay aan soo dhacsada. But in my own country, it's which clan are you and who are you married to? So if you're a Somali woman also, we have multiple problems. But when it comes to leadership, two are very critical. One is who are you as in qabiilkee tahay. Two, qabiilkee ku qaba. Not adiga qofkaa tahay iyo dalkaaga waxa ku soo kordhin kartid. Xuseen also, buugan wuxuu ugu hiiliyay haweenka Soomaliyeed. He really, this is the first Somali man to write a book on statehood, on nation building, and say, Madam and Mr. President. He already gave us the hope that Somali women can one day lead this nation. We're already leading the nation. We are married to you, we raise your children. Fundamentally, we have the economic backbone. We are everything for this nation. However, when it comes to decision making, when it comes to nation building, we're not included in the process. Not that we are leaders on our own right. I mean, we raise the next leaders of Somalia. This book, for me, is a manual, not only in Somalia, but principally in the leadership that I lead. It's a gift. That's what I can call this book. It's a gift for the next generation of Somali leaders. It's a gift for the current leadership in Somalia. I hope you read this book with an open heart and an open mind. I hope you understand what Xuseen is trying to say as an individual, the hunger he has for a nation, the honesty in which he writes to say, this is what we're missing, or how can we attain this as people. As a mother, my kids will read this book. My eldest, as I said before, is 16 years old. The second ones are 14 years old. I think reading should be a very important thing in the Somali households, and books like this are intergenerational, which means I can read it, my mother can read it, my husband can read it, and my children can read it. Aan noqono society wax akhriya, saan wax u fahanno, wax u barano. Diinta aan haysano oo muslimka waxa ugu horeysay oo naloo sheegay iqra, wax akhriya. Meeshaan waxaan rabnaa xanle in la dhageysto, wax dhagaha noo fudud, akhriska nooma fududa. Walaalayaal oo soo dhawaada,
habeen wanaagsan haddaa buugaan akhrisaan cashirada aad ka qaadataan waxaa la create gareyn doonaa platforms lagu kala barto dalkan annagaa leh dadkiisi annagaa ah dhalinyarada iga dambayso yaryarka ah Soomaaliya qofna kaama xigo waxa isku hubaysaan bistoolad iyo qori iyo xabad maahan waxa isku hubaysaan aqoon waxa isku hubaysaan akhrin waxa isku hubaysaan waxgarad waxaanad ogaataan Soomaaliya dadkay sugayso inay badbaadiyaan waa adinka maalinba annaga oday meel ma nagu xiranayo state ma nagu xira aniga qabiil waaba ka weynahe iguma filna qabiil qaran kaliya aniga ay qancin karo marka hadii anoo gabar Soomaali ah konton iyo saddex wadan oo Afrika ah ii dooratay madaxweynaha baarlamaankooda madaxa bannaan inaan ahay dalkaygina la ileeyahay qabiilkee tahay ama qabiilkee u dhaxdaa meeshaas waxba ka qaldan qiimahaygan la ogaanin aniguna waxaan raadinayaa qaran inaan dhiso Soomaaliya la dhaho laakiin uma jabayno ismaaciil kaambinayno umada kala arkaysa qiimaha haweenka Soomaaliyeed ku leeyihiin qaran dhiska wadankan Xuseen waxa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad uga mahadnaqayaa sida sharafta leh qiimaha leh qadarinta leh uu ugu soo daray dumarka Soomaaliyeed ka qaybgalka ka mid noqoshada dib u dhiska dib u xoogeynta dib u qarameynta dalkeena Soomaaliya